Deal TV, learn and earn. Amanya gange nze Kayondo Maria. Wandi wano ku Deal TV Pigari. Balunzi bannange nzize olunaku olwaleero okwogerako nammwe ku nsonga lwaki tetufuna mu mbizzi. In fact abalunzi abasinga batya okuinvestinga mu mbizzi. Naye embizzi kye kintu ky'oteekamu ssente ne zivaayo. Singa oba okoze oba ng'otegedde ebintu bino bye ngenda okwogerako wammanga. Ngenda kusooka kwogera ku nsonga lwaki tetufunamu. Then twogere ku bintu ki bye twandikoze okufuna mu mbizzi. Ekisookera ddala abalunzi alengera mu neighbor we nga stockinze embizzi n'afunamu n'alowooza nti no ebintu biri obvious nga tonnaba ku stockinga faamu yo oba kugula mbizzi oba mmere soko stockinga omutwe gwo. Mu budde buli ennunda y'embizzi eri n'ennunda y'embizzi ey'ebiseera bino yanjawulo nti tosobola kutandika kulunda mbizzi nga tosoose kutegeera ndyo ki eziri ku market, mmere zirya mmere ki, baani bengenda ottunza. So tusooka na kustockinga mutwe gwaffe ne tutegeera management y'embizzi eno egenda kubeera atya, baani ba suppliers bengenda okuggyako embizzi ezeesigika, y'emmere yo njijjawa. Ekyo tukitegedde bulungi. So kati ekyokubiri abalunzi balina omuze ogw'okumala gafuna embizzi. Okugeza olina neighbor alunda embizzi lwakubanga nnene bulungi gw'olowooza. Amanyi ebiseera bino waliwo breed emanyikibbwa. Abantu bakwata large white kasite banjeru, landrace kasite banga mpanvu. So ng'afuna ewa neighbor afunayo ebyana. Ng'afuna ebyana takakasizza lulyoki ng'alyoka agenda ng'afuna emmere. Emmere tugeze agenze kati ngenda kwogerera Qfeed kubanga nkola na Qfeed. Azze waffe n'afuna emmere n'aliisa embizzi ezo. Naye embizzi ezo olulyo si lulungi, teruli identified. Agenda okuliisa embizzi ezo nga tezivaayo mu budde. Kati omulunzi yandikoze atya? Yandisoose n'afuna olulyo olulungi okuva mu genetic company emanyikibbwa. Mu budde buno tulina genetic companies ez'enjawulo okugeza tulina PIC, tulina Nucleus, eno ndi emabega, tulinawo ne Axiom n'endala nnyingi nnyo ezo ze nsobodde okwogerako. So kati wandifunye olulyo olulungi n'emmere ennungi n'oliisa embizzi zo n'osobola okufunamu. Kubanga kati mu budde buno omulunzi alunda embizzi z'ennyama obadde okimanyi nti osobola otwala embizzi ku katale ku myezi 6 ng'embizzi eri mu kilo 120 n'okusoba. Nkoze mu myezi 6 naye tulina n'abalunzi abamu abasitwala ku myezi 5 nga ziri mu kilo 10. So gano si mawulire kino kisoboka. Omulunzi yandikoze atya okukakasa ebintu bino eno. Soko stockinga obwongo bwo onoonye wawengenda okujja emmere. Tulina emmere feed companies nyingi mu Uganda. Onoonye emmere, onoonye wogenda okujja olulyo olulungi n'ekika ky'emmere ennungi. Waliwo enjogera nti garbage in, garbage out. Abantu bw'otunuulira farming system eya piggery mu Uganda, most abasinga obungi abalunzi ba small scale farmer. Oli aba n'embizzi ze nga 3 oba 4 emabega w'ennyumba. So kati abasinga obungi bagiriisa mmere eno eya bulijjo. Tugeze emmere esigaddewo abamu bikuta, abalala amalagala. Endyo tukitegedde tulina mu budde buno waliwo genetic companies ez'enjawulo eziproducinga endyo ennungi. So kati buli mulunzi yenna ali eyo yandibadde yettanira ennunda eno ennongooseemu kubanga mu nnunda eno ennongooseemu amagoba gavaayo. Mbadde njogera ku ndyo kansooke nzimenyemenye wammanga. Tulinawo
endyo ez'abamaama n'ez'abataata. Mu ndyo z'abamaama tuyinamu large white ne landrace. Era large white ne landrace ze bacrossinga ne bafuna hybrid gye bayita F1. Company gye nkolagana nayo bagiyita Nucleus. F1 yayo bagiyita Serenis. Ku lulyo lwa taata tuyinayo Cambra, si Cambra, tuyinayo Duroc, tuyinayo Petrian ne Viga. So kati omulunzi yeetaaga okumanya information eyo na business idea ki gy'alina mu mutwe ey'embizzi. Bw'oba oyagala kuzaala bwana nti nze njagala kutunda byana, kitegeeza ojja kwetaaga okuba n'olulyo lwa maama omulungi anaasobola okufuna ebyana ebirungi. Awo wojja okujja ofunire F1 yaffe gye bayita Serenis. Abasinga obungi baziyita Cambra, naye kati nze njogerera Nucleus, nkola n'aba Nucleus, eyaffe bagiyita Serenis. So kati eyo olwedde maama mulungi ajja kukuzaalira abaana abalungi, olyoka okwata oyo maama omukube amazzi agamu ku zino ag'ensolo zino eno nze njogeddeko wammanga, Duroc, Petrian oba Viga. So kati zezo ezimu ku ndyo z'osobola okubeera nazo. Sijja kugendayo eyo nnyo naye munzikirize ngende ku paati y'okuliisa. Okuliisa kuno okw'embizzi kuba kutya. Embizzi zino bw'ozitunulira zirina stages ez'enjawulo mwe ziriira. Tulina obubizzi obwakava ku mabeere bwe bayita buwinners. Obubizzi obwo buba butandika kulya mmere era tubuwa emmere gye bayita starter. Bubeera nga mu mwezi gumu, omanye embizzi tuzipimira mu wiiki. Bubeera mu wiikisi 4 okutuuka ku wiikisi nga 10 buba bulya mmere ya starter. Okuva ku wiikisi nga 10 awo gibeera mwezi gumu n'ekitundu okutuuka ku myezi ng'esatu n'ekitundu buba bulya mmere gye bayita grower era bubeera mu grower stage. Bwe buvaawo ku myezi 4 n'ekitundu 5 6 buba butandise okufinishing, buba bumaliriza. Olwo njogera ku mbizzi ez'ennyama n'emmere gye bulya kweye bayanja baba bulya finisher feed, baba buyita bufinisher. Ezo embizzi ez'ennyama. So tulinamu n'embizzi baba bagenda ofuuka bamaama. Bo bwe batuuka ku grower ku myezi awo 4 kitundu 5 tuzintroducinga emmere gye bayita gilt rearer. Ziba zifuuse gilts ze zino embizzi enkazi ezitazaalangako. So ne formulation ebeerawo eyaazo ey'enjawulo. Bwe ziva ku gilts n'olyoka ogiwa gilts emmere oba ogipreparinga kufuuka maama jjukira batezaalangako. Bw'ogijja kuva ku gilt ogiteeka ku gestating. Gestating kitegeeza embizzi eba lubuto. Emmere ebeera ya gestation. Jjukira bwe bufuna olubuto etuuka n'ezaala. Bw'ezaala emmere egyera baba bagiyita lactation. Kati buli stage eno ey'embizzi eri emmere ya njawulo. Osanga abalunzi abamu ye ng'agamba mpa akalungo n'ateekamu brand n'amixinga n'aziwa zonna lufaaya. So ojja kwesanga nti nno nutrients ez'enjawulo ku different stages ez'embizzi zeetaaga emmere ey'enjawulo. Kati nze njogerera Qfeed. Mu Qfeed emmere yaffe nnungi, tulina emmere ya mirundi 2 ey'embizzi. Tulinawo pig A kekaneeno, pig A 30%. Tulinawo ne pig B 5%. Now abalunzi abasinga bajja ne bambuuza 30% bye biki? Pig A 30%. Ebisinga byonna protein, ebikwatagana ne protein, premixes, minerals, byonna babikuteeredde mu kalungo kamu. Ojja kwetaaga brand na broken byokka okutabula emmere okuliisa embizzi zo. Naye 5% ojja kwetaaga okwongera mu brand ne broken, ojja kwetaaga okwongera mu soya ne sunflower byokka by'oweetaagisa. So
obulungo buno obw'emmere bwombi bulungi ku stages zonna ez'emmere naye ffe nga ffe aba Qfeed turekomendinga nti omulunzi kyandibadde kirungi n'aliisa kano akapigi okuva ku starter paka ku grower. Lwaki? Kubanga bw'otunuulira akalungo kano weetaaga brand na broken. So okumixinga ekisooka kwangu. Ekyokubiri emmere ingredients ezigenda mu kalungo kano ntono, teweetaaga ingredients nyingi, weetaaga brand na broken. So uniformity ebeera nnyangu okwachivinga kuba mixing emmere. Ebirungo byemixinga mangu, so mistakes ziba ntono nti bw'okaliisa obubizi obuto side effects tewaba. Naye bw'oliisa kali aka 5% engeri gye kiri nti kagendamu ebirungo bingi, kagendamu brand, kagendamu broken, kagendamu soya, kagendamu ne sunflower. So to achieve uniformity abasinga abalunzi nga bamixinga uniformity ebeera ntono. So singa wabeera nga tewali uniformity mu kumixinga, jjukira embizi eyinza okulya ng'efunye protein mtono oba carbohydrates mtono oba minerals because of the mixing was not uniformly done. So yensonga lwaki tetwadvising abafama kuliisa pig B ku stages za starter. Era ebiseera ebisinga turekomending abalunzi baliise pig B ku mbizi ezigenda osalibwa, that is the finisher stage, ku mbizi eziri olubuto ne gilts. Naye zino eziri lactating n'obuto buli so delicate singa wabeerawo ekintu kyonna ekikyamu ekigenze n'emmere, they are very delicate. Bw'otunuulira mu market ya Uganda, ba big commercial farmer betuyinamu batono. Okusinziira nti sekita eno yakatandika butandisi, abalunzi abasinga ba small scale farmers. Era be bano abalunzi b'osanga agulayo kasawo kamu, agulayo kilo 5, kilo 10. Omulunzi oyo nandimu advisinze nti okusinziira ku stages ze twayogeddeko ziri eri eza grower, starter ne finisher. Gestating ze ziri embuto ne lactating ze ziyonsa. Bw'oba olina embizi zo nga 2, jangu ku Qfeed ofune akalungo ka pigi A. Tugeze embizi eri lubuto egenda kuzaala, jangu ofune pigi A, otabuleko emmere yo ogiwe. In fact, ku mulunzi ayagala okusevinga nga yagamba nze sina sente ziriisa stages zonna, mu mbizi tulina stages 2 eziri vulnerable, bwe bubizi obutandika n'embizi eyonsa. So w'obeera eyo ng'ogamba bannaye nze sente z'emmere nyingi sigisobola, gofuna stages 2 zokka, obubizi obuto bw'oba concentratingako ne maama ayonsa. Zinene omanyi mu lulimi olubizi tuziyita embizi enkalu, etali lubuto ate nga teyonsa, eyo yosobola ogiriisa kyonna ekiriwo. Naye akabizi akata akava ku mabeere okutuuka ddala ku myezi nga 4, eyo embizi eba yeetaaga good start. Yensonga lwaki ojja kujja ku Qfeed okima akasawo ka pigi A, weetaaga kasawo kamu kokka kafeedinga stages zonna ez'embizi. Formulation tuzikuwa obupapula bubeerawo okugeza nga kano. So bw'okatunuulira kaliko stages zonna okuva ku starter paka ku finisher, ofollowinga entabula eno okusinziira ku stage ey'embizi gy'erimu. So kati gwe ali eyo ng'ogamba nze nina embizi yange emu, siina sente za kuliisa, Qfeed yagondezaamu, osobola concentratinga ku ezo stage 2 nga ze njogeddeko. N'oliisa obuto nene eyonsa, zineno stages ezisigadde n'okyangawo ebirala. Banemwe bane kuwuliriza, nsigadde nze Kayendo Maria ku Deal TV eya Piggery. Aba Qfeed tusangibwa e Nansana ne Matuga. Okutufuna osobola tufuna kwene namba 07 66 52 91 17. Okuba bukubi simu wonna woli tusobola okutusaako emmere eno, oba oli Juba
oba oli ggulu tukola delivery ey'emmere eno era tuyambako n'abalunzi okubasomesa ebisingawo ku mbizzi. Deal TV, learn and earn.